un premier temps, merci beaucoup d'être venu pour voir le film 2000 Meters to Andriivka, réalisé et produit par Mstyslav Chernov et par l'équipe qui est derrière le film 20 jours à Mariupol, 20 Days in Mariupol, qui a gagné un Oscar en 2024 comme meilleur documentaire. Ce film vous donnera un aperçu du prix payé par l'Ukraine pour se défendre contre l'invasion de la Russie qui a débuté en 2014 et qui s'est accentuée par une guerre totale et génocidaire le 24 février 2022. Les réunions au mois d'août de cette année entre Poutine et le président Trump en Alaska et plus tard la réunion entre le président de l'Ukraine et le président des États-Unis à Washington ont démontré deux grandes différences entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine veut la paix et la Russie veut l'Ukraine. La deuxième différence, si la Russie arrête d'attaquer l'Ukraine, il n'y a plus de guerre. Si l'Ukraine arrête de se défendre, il n'y aura plus d'Ukraine. L'Ukraine défend non seulement son indépendance, mais également l'intégrité territoriale de l'ensemble de l'Europe. Et les attaques de l'espace aérien de 7 pays de l'OTAN démontrent, ce ne sont pas des accidents, ils démontrent le souhait de la Russie de reconstituer l'empire qui était autrefois l'Union soviétique. C'est pourquoi ce soir, je tiens à remercier les autorités au Canada, au Québec et à Montréal, ainsi qu'à tous nos concitoyens pour tout l'appui que vous avez donné à l'Ukraine et aux Ukrainiens qui sont déplacés au Québec en raison de cette guerre génocidaire. Je vous encourage à continuer d'appuyer l'Ukraine afin qu'elle puisse arrêter la Russie et assurer de cette façon la sécurité et la stabilité dans le monde. I wish to thank you tonight for having come to see the film 2000 Meters to Andriivka, a film produced by and directed by Mstyslav Chernov and the team behind 20 Days in Mariupol that won in 2024 an Oscar for Best Documentary. This film will give you a glimpse of the high price that Ukrainians are paying to defend themselves since 2014, and more particularly since February 24, 2022, when Ukraine was the victim of a total genocidal war launched by Russia. The major difference between Ukraine and Russia was demonstrated during the meetings in Alaska between Putin and President Trump, as well as the subsequent meeting in Washington between the presidents of Ukraine and the United States, which clearly demonstrated that Ukraine wants peace and Russia wants Ukraine. If Russia stops fighting and attacking Ukraine, there is no more war. If Ukraine stops fighting and defending itself, there is no more Ukraine. That is the fundamental difference. And Ukraine is not only fighting to defend its independence, it's also fighting to defend the territorial integrity of the whole of Europe. During the Halifax International Security Forum last week, Russian chess grandmaster Garry Kasparov said, "If it wasn't for Ukraine standing in front of Russia,
Russian tanks would already be in Poland. That is why I'm taking this opportunity to thank the Canadian, Quebec, and Montreal authorities for all the support that you have given to Ukraine and to Ukrainians that are displaced in Quebec as a result of this war. And I also encourage you to continue helping Ukraine, for Ukraine to stop Russia, to ensure eventually for the signing of a just and long-lasting treaty of peace that will contribute greatly to the peace, security, and stability in the world. Thank you for being here. Slava Україні! Героям слава!